Yeah. So what we are discussing today, we are discussing about the SSH. So what is SSH? SSH is nothing but a secure secure shell. So what is secure shell? So what is a shell? You already know the shell. In the what is that? In the Linux file system hierarchy, how you are connecting your Linux servers through shell only. So how you are interacting with your server through shell prompt only, right? So that is the shell, secure shell. So if you want to interact with the server through shell, secure shell. So before they are using the telnet to connect the servers. Nowadays we are using the secure shell. Why we need a secure shell? Secure shell is nothing but it's an encrypted format. So if you are transferring or if you are copying anything, if you are connecting server, so you need to provide the username password, right? For that purpose, definitely we need to provide the username password. So that password, so through the telnet, if you are connecting through the telnet, right? Might take chance to hackers, so will hack the server because of telnet is a plain text format. So if you are sending any data, so it will automatically get the data and they will connect it. So I don't want to send the data plain format. I want to send the data through encrypted format. So for that purpose they are using the secure shell. Secure shell is a protocol used to securely connect a remote Linux system or a network. What is that? SSH. Secure shell is a protocol. Secure shell is a protocol. Secure shell is a protocol used to securely connect to a remote Linux system over a network. Over a network. Secure shell is a protocol. Secure shell is a protocol is used to securely connect a remote Linux system over the network. It encrypts the communication. I already told you, right? Encrypt the communication. It it encrypts the communication, allowing you to run commands, transfer transfer files, or manage servers remotely. What is that? So manage servers remotely. So what is there is a service in the SSH. So you see, so there is a service is running in the server. What is that service? Systemctl status SSH SSHD. You see, SSHD is the service. It is running. It is running in our system. What is that? SSH service runs on a daemon, something like a SSH service runs a daemon. Daemon is nothing but a service. Daemon is nothing but a called SSHD. What is that? SSH daemon. What this is? SSH daemon. SSH daemon. Right. It listens for incoming SSH connection request, usually port 22. How it request? It listens for incoming SSH connection request, usually on port number 22. Okay, secure cell is the protocol used to securely connect to a remote Linux server over a network. It encrypts the communication, allowing you to run the commands, transfer the files, and manage the servers remotely. SSH service run a daemon called as a SSHD. It listens for the incoming SSH connection request, usually port number 22.
Yes, understood. So what is the service status? How to check the service status? How to check SSH service status? How to check, guys? So how to check the SSH service status? You can check by using System CTL. systemctl status sshd. Okay, systemctl start sshd. Yes, understood. How to check the service status? So how to start to stop, right? నాకు డౌట్ ఉంది ఇప్పుడు. Mhm. Hmm. డేటా స్టాప్ లో ఆర్డిపి తీసుకోరు కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? Huh? ఎస్ఎస్హెచ్డి స్టేటస్ అదే సర్వీస్ స్టాప్ లో ఉంటే మనం కనెక్ట్ అవ్వలేం కదా, సర్వర్ ఆర్డిపి తీసుకోలేం కదా, అంటే అదే అవును, అవును. కనెక్ట్ అవ్వదు కదా. అప్పుడు ఎలా హ్మ్. ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి? అప్పుడు ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్‌పి అనుకో, ఐఎల్ఓ ఉంటది, ఐడియా ఉంది కదా! ఆ ఫిజికల్ మెషిన్ కాదు ఇది, నార్మల్ వర్చువల్ మెషిన్. వర్చువల్ మిషన్‌ని సో, వర్చువల్ మిషన్ అనుకో వీసెంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి త్రూ ద వీసెంటర్ యూ కెన్ కనెక్ట్. ఆన్ ప్రిమిసెస్ కాదు, క్లౌడ్. సో, క్లౌడ్ అనుకో. సో, ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది కనెక్ట్‌లో లేదు. సర్వీస్ రన్నింగ్‌లో లేదు. క్లౌడ్‌లో అయితే వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ ఎస్ఎస్ఎం ఆర్ వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ వెబ్ కన్సోల్ ఆల్సో వితౌట్ ఎస్ఎస్హెచ్. ఓకే, అదే కన్సోల్ పోర్టల్ నుంచి ఆ వెబ్ కన్సోల్ కనెక్ట్. డైరెక్ట్‌గా ఉంటది. దాంట్లోకెళ్ళి అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే. ఓకే. సో how to connect to a remote Linux server via SSH. Right. You already know how to connect a remote Linux server via SSH. How to connect, guys? If it is a Windows, త్రూ పుట్టి yes, విండోస్ ఆర్డి. yes. So Windows through putty or super putty or something like mobile extreme or remote ng or keys. We have a number of tools. So by using Linux, we can use SSH command. How you can connect SSH username SSH hyphen p port number 22. So username at the rate remote IP address or hostname. Understood? Understood. ఎస్ సార్. Yeah. So the configuration file. So how you can install the SSHD? How to install SSH on Linux server? Install SSHD hyphen y. Okay. SSH hyphen y. So that is the how to install the Linux server. Install SSHD. The service SSHD is running. So what is the configuration file? SSH configuration file. So where exactly the configuration file? So the configuration file is located at /etc file /etc sshd underscore config. Okay. So what are the common options? Port number 22 is listen. So root permit root login. So right. So port number. If you want to change the port number, you can change it by default. Default port number is 22. Right. So permit root login.
So allow or deny root log. Basically, in the if you see the Linux machines, right, it will be disable the. You see, for example, this is the Linux machine. Let's see. Restart session. EC2 icon user. Why you are connecting to EC2 user? So because of root user is disabled. I will tell you. V/etc/sh sshd underscore found. Okay, you see. You see, permit root login equal to no if you enable. Permit, so this is disabled. Permit root login is disabled here. That's the reason we are unable to connect to the server through public IP. So you see here. So public key authentication, password authentication. So password authentication equal to no. That's the reason we are unable to connect with the password. We are able to connect with the public key only. Understood? Yes. Understood. Yeah, yeah. Yeah. Public key, password, permit root login. So X11 forward or something like right. These all are the options. So what is that? Permit root login, hello or dinner. Password. So password authentication. Enable or disable password login. Okay, password login. So for key based login. For key based login, public key authentication. Enable or disable. Enable or disable. Understood? Understood? Sorry. Yeah. So we need to connect through public key authentication, case authentication, SSH key authentication using SSH keys for authentication. So I want to, why it is very short, 582. Okay, using SSH key authentication. How you can create the SSH key authentication? SSH hyphen keys in. What is the command? SSH hyphen keys in is the command. Is the command to generate the public and private key. SSH keys in is the command to generate the public and private keys. Okay. So how you can copy the, so once you press that, it will automatically
it will automatically create the folder called .ssh. So in the .ssh, it will create the id underscore rsa dot pub id underscore rsa. So this is the pub and the private key files will be created. So I want to copy this. So I want a passwordless passwordless authentication between two servers. So how you can create a passwordless authentication between two servers? Password authentication between two Linux servers, right? So something like first you need to generate the step one. So generate the password and step two. Step two is nothing but a cat id underscore rsa dot pub key. So this pub key, copy this pub, pub key, public key, and paste it in the target server authorized underscore keys. Right. So this public key will be pasted in the target server authorized keys. Okay, or you can copy that one. You can copy by using SSH hyphen copy id user at the rate remote underscore ip colon ip colon slash dot ssh or something like root user dot ssh authorized underscore keys. You need to copy that file. So this copy will into to here. Understood? Yes, sorry. Yes, right? Yeah. Yeah. So that is the way you can create that one. Hmm? So this is the so this is nothing but a SSH. Understood? Yes, sorry. Yeah. Apart from this, so you already know the that PowerShell scripting, right? స్క్రిప్టింగ్ లేదు రాదు. జస్ట్ మాకు ఇంతకుముందు వేరే మా ప్రాజెక్ట్‌లో సెపరేట్ టూల్ ఉండేవి. వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తారు. జస్ట్ మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళం అంతే సర్వర్స్‌లో. Hmm. నాకు ఐడియా లేదు. స్క్రిప్టింగ్ ఐడియా లేదు. సో ఆ వీడియోస్ ఫార్వర్డ్ చేయనా చదువుతావా? పంపండి. కాతే అంటే ఇప్పటికైతే ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఏం లేదు. అంటే ఫ్యూచర్‌లో ఏమైనా ఉంటే చూస్తాను నేను దాన్ని. సరే సరే. హ్మ్. ఇంకా ఏం కావాలి? సో నాకు అట్లా అది చూసి చూపించు. ఓకేనా? ద హ్మ్. టాస్క్ ఫర్ హ్మ్. యూ రైట్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్ అండ్ సాంబార్ సర్వర్. అయితే నాకు ఈ రెండు చేసి చూపించు చాలు. ఓకే. 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 అది మౌంట్ చేయడమే కదా! అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ షేర్‌ని మౌంట్ చేయడం. ఎన్ఎఫ్ఎస్ షేర్ ని దాన్ని షేర్ చేయండి. నేను ఆల్రెడీ నాకు మార్నింగ్ చూపించాను కదా. హ్మ్. 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 షేర్ చేసే. ఓకే. 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 సరే సరే. ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కావాలంటే చెప్పు. సో విల్ డిస్కస్ ఆన్ వీకెండ్స్. ఓకే. ఓకే. సరే. ఓకేనా? హ్మ్. హ్మ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే. ఓకే. సరే. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఆ రికార్డింగ్స్ చూస్తూ ఉండండి. అది ఇంక అయ్యే చూసేది. ఇంక నేను కొంచెం ఫ్రీ అయిన తర్వాత అయి చూసి మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసి సరిపోద్ది. ప్రాక్టీస్ చేయండి. రోజుకి ఒకటి చూసుకుంటే చాలు. అదే. అదే.
సరే, థ్యాంక్ యూ సో ఓకే. ఓకే. మచ్. హ్మ్. తను హ్మ్. రిఫర్ చెయ్యి అజయ్. అదే నేను అబ్బాయితో మాట్లాడి చెప్తాను.